nada, yo voy a 200. Yo también. Venga, pues... 3 dados, un dado, ¿cuántos? Nada, impacto, venga. Impacto a ti. A ti. Pues la iniciativa... 4, 4. Yo tengo 3 5. Todos son 4. Vale, pues al 2 5 son 6. Vale, pues solo la piedra, ¿no? ¿Qué tienes tú? 3 9. mierdas de estas. También. Vale, pues empiezo poniendo yo, vale. Okay, so the initiative goes to Jon on the other side of the table, on the right side of the table. Let's put the timer right. Let's put it. It's actually 71 minutes and 50 seconds. Ahí. Una pregunta, ¿esta muchacha o este muchacho es el que gira gratis? El arco. El arco, sí. El arco, sí. Cuando terminas, totalmente el movimiento. Sí, sí, pues maniobra completa y... Sí. Okay, that's everything up to date then. So let's move on over to the introduction screen so we can see their lists. So, on the left side of the table, we've got Juan Gil from Sevilla, Dos Hermanas. He's playing Temen Wexley with Composure, S-Foils, and Jamming Beam. A Black Squadron Ace with Heroic S-Foils and Jamming Beam. Covenel with the Heroic and Leia Organa upgrade. And Gria Sonel with a Heroic upgrade as well. On the other side of the table, we've got Jon Barberia from Iruzan, España, from Navarro. He's got Wedge with S-Foils, Jan with Moldy Crow, and Hero with Fire Control System and Sword Guerrera. Jan Ors. Vale. Jan Ors. Por eso lo de 5. Vale. Pues yo lo pongo todo. Sí. Vale. Esta es la lista, si quieres. Más fácil. Venga, pues yo lo pongo todo. Suerte, chicos. Venga. Dime. No, que esto estaba jugando por la mañana. Right, so give me a minute just to finish on my sandwich and I'll be right back. Todo tuyo. ¿Y Snap va con heroico también? ¿Qué? Perdona. Snap va con heroico. No, sangre fría. Ah, Snap vale. Wesley con sangre fría. Vale, eso me juega más. Eso te lo voy a contar, ¿eh? Sí, métela. Coge la silla. No me dejas sin silla. Yo te pido uno. Claro. A ver. A ver qué tal. ¿Te importa que use esto como para abrir y cerrarlas? ¿O quieres que use la carta? No, eso. Vale. Buena suerte. Igualmente. Hostia, más días. Vamos a sacar días. Ya, el alto no lo necesito. Venga, pues nada, le doy yo. Un 4 recto. Para el señor Grisone. La señora.
escribir, vete tú a saber. ¿Vale? Yo ya... Impulso. Hop, hop, hop. Push, push, push. Un 4 para el escuadrón negro. Impulso. Un 4 para Temin Wexley. Impulso gratuito. Ojo. Un 4 con Leia blanca. Otro. ¿Qué pasa? No, que se agarra. ¿Por qué se agarra tanto? Porque tiene... No sé. Yo las levanto, no desplazo. Yo las levanto. A mí me gusta que se agarren, pero no me lo esperaba. Bien, bueno, es el dato. No pasa Vale. nada. Si solo hay uno. Uno. La máquina. Esta tiene un 1, pero le pongo responsabilidad. Le pongo un 2 reto, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué se considera entonces? Lo mismo. Igual. Puedo cambiar a otra. Con esa misma dificultad. Siempre. Con esa misma Sí, dificultad. o sea, puedo cambiar a cualquier otra con esa misma dificultad. Con blancas y azules, o sea, con azules y rojas. Perfecto. Muy bien. Señor West Ah, Chantiles. sí, está muy bien, que saco la pues- movida. 4, cierro las horas. Venga. 4. El impulso. Venga, la cosa. Venga. So I'm just looking at John's list, and the question is whether or not Juan Noiseman realizes what he's going to run into. Cuando quieras. ¿Listo? Sí. Sí. Un 5. Quita la Duele, presión. loco. The sandwich is bacon and cheese. Hidratación blanqueada. Ahí la... No, por un milímetro. Ahí mismo. Bueno.
4. Joder, la misma tesitura. Pero yo creo que ahí sí. La he confiado, ¿vale? Te lo monto ahí. Y ya. Temi Wexley, 4. Impulso gratuito. Aquí está. Y 4 con leya blanca. Tío. Todo tuyo, ¿vale? Muy bien. Otro más, para goles. Ay, qué lástima. Voy a fijarte blanco. Voy a intentar a esa, a ver qué sale. Venga. Sí. Ese es el número 3. ¿Y qué? El número 3. Ah, sí, sí, Pues que tiene mira, puesto el 3. todavía no sale. Ahora. Venga. Y ahora este muchacho se queda con las alas cerradas. Venga. Hago el impulso y hago... Vale, sí. Hago solo impulso. Impulso. Si no. Venga. Pues comienzan las hostilidades. Venga. Mi 5, no sé si va a haber alguien de manera que llegue, que no. Y tu... No sé yo. Gris. Sí. ¿Alguien de pierna? Pues nada. Este. Dodadito. No doy. A pelo, pelo, pelo. Yo también quiero 2. Sí, por Okay, 9 y they're distancia. starting combat already. 1. As Juan's come across the board fast. Getting crit. There's one evade and a focus. No. Eso no ve. Llega, pero no. Pues nada. Siguiente. Shouldn't take any damage, right? Damn, it's hot here, man. Este tiene 0, ¿verdad? 0, 0. 0 patatero. 0 zapatero. ¿Listo? Sí, cuando quieras. Voy. A ver qué has hecho. 3 suave. Oh, Dios mío. Grisone. Es azulete, ¿eh? ¿Qué? Es azul, ¿eh?
Sí, sí, azul. Canabe. Sí, lo puedo hacer. Pues no sabía que eras tú, Juan Gil. Te había visto en el chat y ya te conocía, pero... ¿Pero de qué nos conocemos? Ya no me Ah, acuerdo. bueno, tío. normal. En el Open estuvimos. Me regalaste una cajita de esas que... Sí, 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 sí. La, Perdóname, la tío. Ah, no te preocupes. Al principio no. Y ahora... Impulso. Qué tensión. Venga. Seguimos para bien. Okay, right. I'm a bit more solid now. Maniobra. Perfecta. Y va a hacer el impulso también. Okay, now let's see. So here, Juan has come across the board at full speed to try and do as much damage on here as possible, as early as possible. To try and flank to prevent getting a heavy, one of those nuclear shots from Hera at the front arc, buffed with an extra die from Jan Ors. Y And he's got Saw Gerrera, so focus results, fijado. bang, into crit results. Y Así que queda. la señora Cova. No, uno cerrado. Pero vamos, también era idea. Uno cerrado. Y ojo. Tuyo. Yo. Oops, put up, sorry about that. Dime, dime. ¿Tres reglas marcadas con la línea? Sí. Tuyo. El dos cerrado y una recta. ¿Y un uno recto? Y una recta larga. Bueno, el que sea, ¿no? Un 2 por ahí. Both players are at 200 points. So the initiative was decided by a roll-off. And I think Juan gave the initiative to Jon. Venga, yo que te suelto. Aquí. Venga, ahí. Bueno, no, aquí no. Pues muy atrás. Otra vez atrás. Otra de... Otra recta, sí. Un 3. El 3. Voy. Más o menos. Vea, cojo por aquí. No, tampoco. That's not working at all. Okay, so as I said, No, tiene que the meter, resistance tiene que meter have ahí. kind of scooted straight across the board to try and get as close to Hero as possible. Claro, no. Si no puede. Yo creo que se queda. No, no. Porque tiene que seguir avanzando. Espérate, llamamos al árbitro y ya Sí, está. por favor. ¡Árbitro! ¡Árbitro! So they call a judge to give him a hand with this bumping maneuver. Tengo aquí las oficiales y eso, para cazar. Que no sabemos dónde poner a Jera. La puta pena esta. ¿Dónde poner? Sí, que es complicado. La grande. La has dado. ¿Dónde va a chocar? Pues se supone que aquí, porque aquí no entra. Entonces, hacia atrás, hacia atrás, pero no sabemos en qué punto exacto. Un poco está más tranquilo. Está complicadito. Yo creo que se queda por ahí. No, incluso un poquito más atrás. Creo que no entra, entonces tiene que ir más atrás. Tengo que ir siguiendo la regla. Y ahí ya toco el borde ese, así que ya podéis quitar. Espera, Venga. Dale. quita de ahí. Pues me vas a hacer polvo, cabrón. Bueno, Venga. lo has sacado. Now there's a possibility here for Jan to still give Hera an extra die to fire on Kovan now.
Sí, perdona. Y ahora este muchacho Venga. abre las... Abre las alas. ¿Puedes por ahí? Y con esto vas a tener 3 dados. Sí, ¿verdad? No te tienes más. Venga. Pues fuego. Tú pegas. Okay, so 3. Si donde sea. Por el A. Por el A, yo tiro 2. this is wedge firing on Greer Sonnell. 2 hits and a blank. 1 hit, 1 crit. There's 2 focus results. Spends the focus. Takes no damage. Este 5 era Venga. a tirar Sin ninguno. 5 dados. Que se va a utilizar. Ya. So Hera's going to fire 5 dice thanks to Jan Ors Ya, ya. on Covanel. Yo tiro 3. There's 1 focus, 2 hits, a crit, and a blank. Tiras 3 ahora mismo. 3, sí, claro. Tiras 3. Así. So 2 hits and a crit, and rolls 1 evade, 1 blank, 1 focus. Y ahora Jan, aquí delante, creo que esto So he es took 2 damage, right? Mira. On black, on Covanel. Yo creo que no. Yeah, down to 1 shield. No. suficiente. Did he take it off the wrong shit? Puso en la cocina. Or has he changed the order of his cards? I'll have to wait to the end of the round to double check, but it looks like that's the situation that is right now. Firing now, I guess this is Jan firing on maybe Greer again. And there goes the shields on Greer. Fuego. First points. Ahora me voy a cagar. Venga. Now. Gris son el... Bueno, no. Tienes la mitad, ¿no? Sí. Mira, los 4 de... Lo que está seguro. 4... Es que no sé. 4 del escuadrón negro a Hera. 4. 4 hits. Bang, bang, bang. 3 de Temin Wexley. All shields gone in 1 first Hera. attack from Greer. Now Temin firing. Blanco fijado. Repeats for the target lock. 2. Gets 1 hit, 2 hits and a focus No. for 2. Another 2 damage cards. 3 de Covanel a Hera. Now Kova firing, range 3. Gets 2 hits and a blank. And she gets 1 evaded, so she takes 1 more damage card. It's face up. Before you suffer, o sea, críticos en vez de normales. ¿Qué? Críticos en vez de normales. Hull breach, I guess, from what he's saying. Y este hombre ahí a distancia 2. And now the Black Squadron Ace firing on Hero. 1. What? Yes, it says range 2. That doesn't look like range 2. Uno, 1, 2 focus results. Spends the focus. Firing on Jan Ors. Okay. That's interesting. Fuera. And that's the end of that round. Let me just go quick double check the damage situation. esto es la esta, ¿no? Me falta un dado que seguro que está aquí y no lo vale. El daño era en... Ah, perdón. Sí, perdón. No te has confundido al mujer. Perdona. Dime, sí. Dos cartas, porque van a ser muchos y ahí no los veo. Ah, pues
así, ¿vale? Sí, sí, como tú me Recargo. Leia. Bueno, pues menos que se lo encontré. Right, we've corrected the mistake with the damage. Ya, pero And it is a whole si no breach lo on hubiéramos hero. hecho porque estaba recibido que no veas. Se puede quitar la tensión de alguna manera. ¿El qué? Lo has hecho con Leia. Con Leia se pone. ¿Por qué tiene más uno más? Porque es la habilidad de Poba. Es la de revelar. Es revelar. Vale. Ya después puede Sí, modificar. vale, entendido. Bueno, ahora no sé lo que pensaba que era con la tensión, pero es como que yo no No pasa nada. Vale, tiene unos y doses. ¿Y el cero? Espérate un segundo. Sí, pues sí. Y para atrás. Dos. Y cruces todo menos los abrazos que nos son. Listo. Okay. So it's going to be. So Hero took a lot of damage that round. She's now got that hull breach, making things much more difficult for her. As every single damage going through now is going to be dealt face up unless she spends her action this time, which she doesn't really want to do. In the position she's in, she's going to be taking another heavy round of fire in the next round. So doesn't want to be allowing people to get too many free shots off on her. ¿Te vale? Sí. Jake goes for a 2 hard turn to the right. I think it's a 2. It's hard to tell. I can tell one thing for you though. Juan is using a special kind of template. These templates were, as far as I'm aware, were for winners of special tournaments we had. In the year 2018, correct? Yeah, year 2018, Spain did not get a system open. And so one of the community's reactions to that was they decided to hold an extra set of regionals of their own. They were like considered to be like the unofficial opens of Spain. And so we had I think we had 8 of them. And then they had an invitational at like a national level tournament at the end of the year where the players were invited to take part in exclusively, only the winners. Now, if I'm not mistaken, those templates are for the winners of those tournaments. So he's one of those 8 winners from that year. Ojo, por sangre fría y blanco fijado. También. Composure gives him a free focus action. Yangos, ¿no? Ping, ping. Bueno, se quita la tensión. Sí, porque cuidado. La rompo. No with X. So here's going to try and get through the scrimmage and won't make it. No, man. Te quito. Sí, voy.
Sí, eso es lo que suelo decir. La primera impresión es la que tengo que hacer. Yo siempre hago ya, porque siempre cuando hago otra, voy a pensar otra. No, malo, no. Venga, pues, fuego. Tiene 4. Y si decido poner tensión a esta muchacha, será 1 más. A distancia 0,3, ¿no? En arco, y simplemente en arco. Ah, en arco. Sí, con lo Sí, cual que es ya ha cambiado, todo- ya ha todo. cambiado, ya ha cambiado. Vale, pues. Sí, porque no me fío de que esta pueda llegar ahí. Yo tiro 5, ¿vale? ¿5 a quién? Esta aquí. Es ahí. Sí, está uno. Voy a medir, pero. So here we go. 6 dice from Hira. 3. Gives him 3 hits. Tiro 2. So this must be on the Black Squadron Ace. Gets 2 evades. No, that was on Greer. Oh, so he's not bumped her. Yeah. Vamos a ver. Es que por ahí es distinto. A lo mejor por el otro llegas antes. Llega más lejos. Ya, ¿está sujeto? Toca el tuyo. Sí, sí. Ah, tengo. vaya. ¿No? Lo más cercano no vaya a ver. Vale. Pues Jan, digo Jan, sí. Jan, sí. Jin y Jan. Apelo. Agresonel. Agresonel. No, espera. Esta está. Esa está nueva. Esta está 2. La que has tocado ha sido a Koba y a Grill, Sí. ¿vale? Que está a uno de morir. A por esta. Tira 3, ¿no? Sí. Yo tiro 2. I'm gonna have to doubt that. I don't like to interrupt them when they're in combat. I assume they knew what they were doing. I've just missed some information here. But it looked to me like Hira attacked Greer, but I understand they bumped. 4 de Temin Wexley. What's Hira got in the other act? Hira. The fire control system. Bueno, espérate. No, 4 del Escuadrón Negro a Hera, ¿vale? 4. Blanco fijado. El 3. 3. 3 críticos. 1. There's a direct hit. That's at least 4 damage. 1. 2. And the direct hit card should have gone face up. There's a panicked pilot. That's a fuel leak. Coño. 5. Dios mío, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 impactos, sí. 8. Joder. Perdón. Entonces, había un impacto directo, ¿no? Sí. Pero la carta que recibes tiene que ir boca arriba también. Y la he puesto boca arriba. La ponía boca abajo y luego la volvía. ¿Qué Lo era? he hecho todas las veces. No me acuerdo, era en este orden, excepto. Hombre, dos, digo, Los daños directos son estos. conseguiste dos Sí, seguidas. he metido dos, sí. Vale, pero digo que esas cartas Sí. que veniste que ellos se tienen que Sí, venir boca pero arriba. las he levantado. Me ha hecho 3 daños en total. 3 daños No, normal. dos más. Vale, mientras que tú lo tienes claro. Sí, me ha hecho un Perdona, montón. Y una otra cosa que me leí, y normalmente no lo entiendo. ¿Era disparar al grid? ¿Cómo? ¿Era a disparar al grid? No. Vale, ok. Por los dados, ¿no? Ya, porque dije, Ha disparado había 2 aquí. 6 dados, tiraste 6 dados y puse un carta aquí. Sí, claro. 6 dados. Vale, ok. 3. Hemos tirado. Venga, siguiente. Eso ha sido el Escuadrón Negro. Eso. Ahora el siguiente, venga. Temin Wexley. I guess it was Blanco fired fijado. on Greer, I don't know. But I swear he threw more than 4 dice. Anywho, 2 hits, 3 hits and a blank. A whole bunch of damage cards. Another fuel leak. Another direct hit. I think that's a dead hero. Vale, explosión termonuclear, ¿no? Como en la película de manga. Y morís todos. Pam, pam, pam. Debería ser así. Pues sí, por lo grande que es la explosión, no veas, ¿no? Madre de Dios. Venga, alegría. Pues 2 de Grid. So, a big a get Kyle, for Jan, perdón, Juan, Amor. Noiseman, No te dejo. Todo blancas. being able to take Hero off the board so quickly in like 3 rounds of combat.
Y One tres hit, one evade. de 36 coda minutes on the a clock. Wedge. Sin- Sin nada. You've only got to take Wedge off the board to remove all the big guns from Jon's list. 3. Alright, and 3 go through on Wedge. Normales. He gets half points there. Parece bonito, ¿no? Es que estos son muy duros. Estos tíos, estos 4 cabrones son muy duros. Qué bonito, lo marichocho. And they're back to dial. So that round there, all by itself, that one round, puts Jon on the back foot for this game and an uphill struggle to be able to bring himself back into this game and be able to take any hopes of a victory back. 19 points to 112 against him. 93-point difference there. 35 minutes left in the round. Wedge on half points. Both of Jon's ships stressed and facing down 4 pretty healthy resistance ships. Qué jodido raso. Recargo de ella. Sí. Keep pressing that button. Venga, pues Grisonel, un 3 recto. Se pone en ojo. Cobanel con Leia, blanca, un 4 recto, con ojo. Qué bonito. Temin Wexley, 3 talon. Tensión. Y ese hombre se quita la tensión. Y uno suave, no se complica mucho la vida. So the Black Squadron Ace banking in front of Jan here. No, that might set up like a little block there because she's stressed. She's not going to be going too far. Looks like a 2 straight. He's going to try and pull it off. And it looks like it fits. Oof. But a bad position for Jan to be in. Qué mal me he quedado, señor. Between the arcs of the Block Squadron Ace, Temin Wexley, rear arc from Grius Sonner, and the Kova Nell got her in a range. It might even be range 1 from Kova. But we've also, I mean, basically, where's Wedge going to go? Because wherever, depending on where Wedge ends up, it might help spell doom for Jan Ors this round. Se quita la tensión. Y bueno. ¿Tetón te deja? Yo creo que no te deja terminar. No sé. Mira a ver que
Si no, miramos con un árbitro. Bueno, ya se murió. No pasa nada. Es igual, lo miramos. No pasa nada, tú. Déjalo. Entra. Sí, pues si no... I mean, they've had a bit of a doubt about whether or not that maneuver fit, but Juan's been okay to allow it because he knows he's got like a huge kill box on Jan Ors. He doesn't want to be distracted by Wedge. Wedge is no threat to him there, so leave him where he is. Clears the maneuver. Why are we rolling green dice first? I don't know. Right, so Jan's going to try and fire on Covenell, and she gets a range 1 attack. No, it's range 2, I guess. 2 hits. And 2 evades. Nothing going on there. And this is where the resistance get the fire back on Jan. Jan's got 5 hit points. Range 4. Yeah. And he's choosing his order a bit mixed up, huh? The Black Squadron Ace is firing first. Gets 2 hits. Blocks 1. Evades 1. Takes 1. And there's a 1, 2, and a crit. 2 and a crit. This is Temen firing Wex. Temen firing on Jan Ors. She evades 2 this time. She spins a focus. So takes 1 again. There's 2 hits there. There's 1 evade. Kova firing. Jan takes the first damage card. Now Greer firing rear arc, 2 dice. Range 2. Gets 1 hit. And that's evaded. So Jan got quite lucky there, only taking 1 damage from each attack. Could have been a lot worse, especially from the attack from that Black Squadron Ace. The Black Squadron Ace is for, Temen is for... Right, okay, so yeah, he can activate in any order. They're all 4, so he can activate in any order he wants. So. That Black Squadron Ace to be a bit lower initiative. Esto era de... Sí, ese será mío. No, yo tengo 4 tensiones. ¿Tienes 4? Vale. Sí, me falta 1. Ah, no, está aquí. Está mi tensión. So, they're back to dials, and yeah, Wedge until he's out of position here, and most likely flying over a gas cloud this round, so actions aren't going to be much use to him. Might as well take that Talon roll to the left and be able to get shot off this round before and try and scratch some points back in his favor, because as it stands, only having half points from Greer Sonel isn't going to work out for him. Listo. Venga. Voy yo. Perdón. Recargo de ella. 1 cerrado. Este hombre cambia el arco. Gratuito. Ojo. Yep, so Greer coming around the gas cloud, rotating her arc forward and boosting after focusing. Trying to chase down a possibility of Wedge taking a turn to the right, but I don't see it. I see it as being a Talon roll to the left. He's going to lose an action anyway. You might as well take the stress token and get at a favourable position to be able to at least get 1 shot off this turn. Covenell reverses to the left.
presión. Impulso gratuito. Y ojo, y ya habrá más oportunidades. Y de 70 un 2 cerrado. ¿A la izquierda, a la derecha? Para acá, a la... Uy, ya no me acuerdo. And Temin bumps into wedge. Not Temin, Black Squadron Ace, sorry. So now, Jan's going to go for a crazy long maneuver across the gas cloud, free straight, free bank to the left, sorry, which doesn't get rid of her stress, right? Right. Was she not stressed? I thought she was stressed. No, I guess not. That's the round before, okay. Yep, a talon roll to the left. Giving him a good shot on that Black Squadron Ace. But he's undamaged. It's got shots on Temin and Black Squadron, but both of them are undamaged, so it's not much use to him. He wants to try and get a shot off on Greer. Greer's too far away and out of arc. Kova's got a little bit of damage on her, but he needs to do at least 2 damage to get half points off of Kova. 1 hit, 1 crit, and this must be on the Black Squadron Ace. Takes a focus, so takes 2 shields from Black Squadron Ace. Now Janor's fires. Kova now gets 3 focuses and a blank. So no damage going through there. Now Kova's probably got arc on Jan. No, looks like they're saying no firing solutions for Kova now. So nobody else has an arc either. So back to dials. Okay, now. As it stands, right? So Wedge half points, Jan half points. Jon Barberia not able to do any further damage that round to Juan's list. And for that reason, he finds himself in a bit of a difficult position now, as he's probably going to face those 2 T-70 X-Wings are probably going to be talon rolling themselves to flank him. So I can imagine this Black Squadron Ace, once again, probably going to be going over the gas cloud, so why not take a talon roll to the left, get yourself an arc on Wedge, assuming Wedge doesn't take a free turn to the left. And probably Temin doing the same thing, a talon roll to the right. Talon roll to the right? Yep, talon roll to the right because, well, it should just be a 3 turn or 2 turn. So it was a 2 turn, yeah, you could do a 2 turn, and then he's got every possibility of trying to go for a barrel roll if he closes S foils. Venga. 20 minutes left, 22 minutes left in the round, so. Vamos a ver. Esto. Ojo cerrado.
And I can see if Juan's able to pull off some good positioning in this round, I can see him easily taking Wedge or Jan off, according to whichever one he manages to get a good kill box on. There's a good position there for Greer. Focus, evade. No, he wants to boost up, make sure he's making things more difficult. Oh, just in case Wedge tries to take that free turn to the right, to the left, sorry. Black Squadron ace. Takes a 2-turn to the right. So I guess his options there are to try and hunt down Jan Ors if she goes for another free bank to the left. Y también Wexley. Prestalo. ¿Qué dices? Y tensión. Ahora sí. Hola, yo también. Coño, también. No me acordaba que tenía. Se quita la presión. Nada. Por favor, likes. Aquí, porque ahí no. Yo tiro 2. Okay, 1-2 hits. And a blank and a focus on the evade. Finally, Greer goes down. One side. No lo gasto. Wedge managed to get a really good move off there. Like that barrel roll just into slotting beside her between the gas cloud. Temin pulled off that talon roll like I said he would, but it looks like the Jan Ors just did a zero stop maneuver. Ahora mejor que antes, pero vaya. 2 hits. 2 blanks. Rerolls for Heroic. Gets 1 evade and a blank. Takes 1 shield on Jan. Not Jan, Kova. 3 de Kova aquí. A Wedge. Now there's a hit, focus. It's converted, hit and crit. Vamos a mirar. Sí. And there's 2 focuses and a blank. Normal y crítico. Ya no puedo haber mucho. It's on Jan, right? No. Doble. Se hace la... Yeah, she's dead. No puedo hacer nada más que... Y 3 de... Damage sensor array. No, it was on Wedge. It was on Wedge. Damage sensor array on Wedge. 1 hit point left on Wedge. Temin Wexley now firing on Wedge. Gets a blank, crit, and a hit. He's got 1, but blanks out on the other one. That's a dead Wedge, right? And that's a panic pilot. Wedge be dead. 2 hit points left on Jan Ors. 17 minutes to go in the round. It's been a cool game, and it's been pretty hectic. And it could have been, gone very differently if Juan hadn't have sped down the board edge to force the engagement in the first few rounds of combat.
So it's an interesting planning phase now. One ship left on one side of the table. Janor's 2 damage cards will take her off the table. And she's facing down 3 ships that have got at least 5 hit points left each. Bueno. No sé. Intento. Listo. Yo. Me quedo. Blanco fijado. Uno suave. So Black Squadron Ace banks right onto the gas cloud. Tres, quita la tensión. Damon Wexley goes a 3 straight, removes stress. And now Janor's. No va a hacer ni cosa. A ver si se puede por aquí. Sí, pues, si no te lo quito, ¿eh? ¿Lo quito? Sí. Yo tengo uno. Ah, no, un blanco fijado. He hecho un blanco fijado y ya está. Y espérate, igual hago la enlazada y me tensiono. Okay. Sí, venga, vamos. Enlazada Sí, como tensión. y oso. Venga. Que como me la puedo guardar, pues estaba pensando, si no luego me niebla y no tengo acción, pero bueno, puedo guardármela por si tengo suerte. A Coba entiendo, ¿no? Sí, no. Right, so we got Así de sobre 2 hits and a crit there from Jan onto Kova. Kova rolls up an evade and a focus, so takes 1 and a crit. And the crit's a panic lo que uso pilot. es pánico, 2 tensiones. Ya. Ya me la jodido. por lo menos no vas a frenar, ¿no? Ya, está bien. Frenar ya no freno, seguro. Joder, qué pesadilla. Chaval. Nada, 3 del negro. Black Squadron Ace firing on está, Janor's. 3 dice against 2. Gets 1, 2, and a focus. 1 evade focus. Aquí, aquí. ¿Qué he sacado? Uno que una Sí. esquiva, ¿no? Y me has metido 2. 2, un daño. O sea, que un. Que ahora estaba. Hostia, que tengo las cartas aquí. Takes 1 card left with 1 card, 1 hit point left. Sí, llego, ¿no? No, espérate. Tamin's got range 3, Sí. Sí. firing on Jan. Blanco fijado. Uses the target lock, gets 3 hits there. And there's 1 evade, 1 focus and a blank, so that means that that's the end of that game. And Venga, aquí te he Juan pillado. is victorious, Noiseman victorious this round. El primero So ha sido. far, 2-0 record. Jon Barberia, 1-1 record going into round 3. 2 more games still to play today. Thank you for joining us. I'm going to go speak to them at the table, and we'll be back shortly. Hostia, ¿y ahora cuáles son las tuyas? Dime. Las tuyas. Ah, da igual, son 3 iguales. Bueno, a mí me da igual, vamos. Sí, tú coges No, me las da que igual, me quieras. da igual. Pues 12 minutos te queda, chicos. No está mal. El primer crítico de Gela De que sea Holbridge te fastidia la cosa muy rápido. Pero también, él no estaba haciendo juegos, boom, boom, boom. Ahora estoy. Sabes que tú quieres ahí montar tus disparos para que te aprovechas del dado extra de Jan y cosas así, y que lo consigues un ataque de rango 1 con 6 dados y cosas así.
Pero él estaba, no, yo no voy a esperar esto, voy a venir. No puedo, es que si no me la lía. Ya. Lo ha hecho Me la lía. Sí, lo he hecho muy bien. Un buen partido también. El problema es que era todo tuyo y había muy poco que podrías hacer en muchos casos. Y hiciste una killbox contra Jan aquí, cuando Wedge se lo saltó por detrás. No tengo que salió viva. Ya, no tengo que preocuparme de Wedge. Y ahí tengo como 4 arcos a Jan y aún me quedan los daños. Ha estado muy bien, la verdad. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vosotros. Vale, suerte para el siguiente. Suerte. ¿Vale? 200... Te digo, te he hecho la mitad de la cova, ¿no? Sí, la mitad de coba y H hombre entero. ¿Y qué entero? Grisones que son 37. Pues 66 me da aquí. 66. Las dos cosas 66. 60.